Hello friends, it's another very interesting time. Hapa ninayefundisha ni Dr. Mlelwa na tuko naendelea kusolve paper 2 ya Advanced Biology mwaka 2021. Paper ishaisha sasa hivi. Paper was very easy. Requests za wanafunzi kuhusu kusolve hii paper zimekuwa nyingi sana mpaka nimejiuliza kunani. Anyway, tuendelee na swali la 4. Swali la 4 lilikuwa ni swali la genetics. An experiment was conducted on pure breeding variety of goat. On mbuzi, pure breeding variety of goat. The black-haired male and white-haired female goat were crossed, and all of the F1 were black-haired. Black-haired male and white-haired female goat were crossed, and all the F1 were black-haired. All F1 were black-haired. When the F1 were self gave F2 with the following phenotypes. Ilitupa 418 black, 106 gray na 36 ni white. Kwa swali kama hilo, kwanza ukiliona tu kwanza unapata concept gani? Phenotypes zikiwa tatu kama hivyo, expect kitu kimoja kinaitwa epistasis. Kwa sababu katika cases nyingine nyingi phenotype huwa zinakuwa 4. Ila tayari unaona hapo kwanza hii ni kama ilikuwa dihybrid. Unaona black haired male and white haired female goat were crossed. F1 were black haired. When F1 were self gave of 2 of them. Ni kama wana consider characteristics ya hair color peke yake. Lakini unakuta kuliko kuna black na kuliko kuna white. Baadaye tumekuja kupata phenotype ya tatu ambayo ni gray. Hivi huwa ni vitu ambavyo sana sana zinakuwa ni gene interaction. Lakini zaidi ya hayo, tufanye wewe mengine yote hayo kwenye characteristics haujayaona, kwenye black na white kuja kutokea na gray haujayaona, yani mengine yote haujayaona. Basi ukirudi kwenye hii swali, ukichukua 418, ukachukua 106, ukachukua na 36, ukichukua hiyo 418, ukichukua 418 ukagawanya hapo, jamani, unaona, chukua 418 gawanya kwa ngapi? Kwa 36. 418 gawanya kwa 36, bila shaka utakuwa mpata jibu 11.6, which is approximately ngapi? 12. Kwa mimi naandika 12. Unaona, nikishaandika 12 naenda ngapi? Naenda nayo fuatia ambayo ni ngapi? 106 gawanya kwa 36, napata ngapi? 2.9, ambayo ni ngapi hiyo? 3 approximately. 36 gawanya kwa 36 itakuwa 1. Hii ratio ni ngapi? 12 ratio 3 ratio 1. Kwa nature swali letu kwanza tuliona tumeexpect it is epistasis. Unaona? Kwa nini tumeexpect it is epistasis? Tuko na phenotype mbili, black na white. Imetokea phenotype ya tatu ambayo nini? Ni gray. Tukirudi kwa notes zetu the genetics, tuone what is epistasis kwanza. Epistasis, the general concept of epistasis. Epistasis tunaambiwa kwamba is the phenomena in which the presence of one gene suppresses the effect of another gene at different locus. Unaona, ni ile hali ambayo uwepo wa gene moja ina suppress au inazuia kuonekana kwa gene nyingine, or the type of gene interaction in which one gene, which is epistatic gene, affects the phenotypic expression of another, which is a hypostatic gene. A gene is said to be epistatic means when its presence suppresses the effect of a gene at another locus. Epistatic genes are sometimes called inhibiting genes because of their effect on the other genes, which are described as hypostatic. So epistatic gene is the gene which masks or hides the action of another gene in different locus, while hypostatic gene is the gene whose effects are masked by another gene at different locus. If the two genes A and C with their alleles A and C take part in a cross, then epistasis can be of the following types. The recessive epistation, recessive allele of one gene may hide the effect of dominant allele of another gene. For example, A
mask C or C mask A. Dominant epistation, dominant allele of one gene hides the effect of a dominant allele of another gene. Dominant allele of one gene hide the effect of the dominant allele of another gene. For example, A mask C or C mask A. Unaona? Examples of epistasis occur in mice far. Unaona? Lakini kuna maelezo, I don't remember it's where, lakini kuna maelezo anasema epistasis huwa ina result into formation of the new phenotype, the third phenotype. Now recessive epistasis huwa inakuwa na ratio hapa 9 ratio 3 ratio 4. Hiyo ndo recessive epistasis in each case. Uifanya recessive epistasis yoyote, the second ratio itakuwa ni hiyo hapo, kwa sababu epistasis yenyewe huwa ina look like it's dihybrid inheritance but it is the gene interaction phenomena. Unaona? Sasa tukitoka hapo tukienda kwenye dominant epistation, hapo kuna mfano mbalimbali ya recessive epistation. Tukienda katika dominant epistation huwa inakuwa na ratio ya 12 ratio 3 ratio 1. Kumbe ungeliona tu hili swali na ungekuwa una knowledge ya dominant epistation, unaona, tayari ungeelewa this is dominant epistation. Sasa ukishajua this is dominant epistation, the problem comes, which one is the dominant characteristics, which one is the recessive, and which one is the epistatic gene. Angalia kwa mfano hii hapa, unaweza kuona jinsi ambavyo tumepata 12 white, 3 yellow, 1 green. Sasa hiyo 12 white, 1 yellow, 3 yellow and then 1 green. Ukiangalia hapo unaona recessive, epistatic gene ilikuwa nini? Moja kwa moja unaona epistatic gene ilikuwa nani? Ni ule white. White ndio ilikuwa epistatic gene, ndio maana amekuwa na namba kubwa. Then hypostatic gene maana yake ilikuwa nini? Colored. Epistatic gene ilikuwa white, hypostatic gene ilikuwa colored. Ndio maana unaona hapa white ikiwa hivi, hii ni white, ikiwa hivi ni white. Yani presence of only one W, it is white. Unaona? Hypostatic gene nini? Ni colored. Kwa hiyo kama epistatic gene ambayo ni white haitaonekana, maana yake zitaonekana hypostatic gene ambazo nani? Ni colored hypostatic gene. Kwa hiyo epistatic gene isipokuwepo, ile pale itakuwa ni yellow. Sasa let's go back to our question. Unaona kuna black ambao ni 12, alafu kuna gray na kuna white. So what do we learn from this here? Ni kwamba black ilikuwa ni epistatic gene. Epistatic gene ilikuwa ni black. So we can say it's black ilikuwa ni epistatic gene. Kwa hiyo tunaweza kusema labda tuwe tuna black ambayo black ni epistatic gene. So black awe ni B epistatic gene, au unaweza kusema kwamba epistatic gene, ngoja ni type hapa nipunguze size. Unaweza kusema epistatic gene, au unaweza kusema black, alafu kasema kwenye bracket which is epistatic gene. Na hapa mwanzoni unaweza kusema let, unaweza kusema to let black which is epistatic gene iwe represented na let black ambayo ni epistatic gene awe sawa. Hii wewe kwenye pepa yako utatafuta namna ya kuandika black which is epistatic gene iwe represented by B, au let B represent allele for
let B represent allele for black, which is epistatic gene. Kishaandika tu hivyo kwamba mwalimu anajua wewe umeshaelewa kwamba okay, kumbe hapo tayari umeshaelewa. Alafu B mdogo ata represent allele for color, which is a hypostatic gene. Unaona, hypostatic gene. Halafu toka hapo manake hapa tena unaona kuna kitu kingine hapa ambacho kuna gray na kuna white. Manake gray ilikuwa ni dominant over white, ni kama tu ilivyo kwenye kesi yetu hii hapa, hii ambayo hapa unaona huyu hapa yellow alikuwa dominant over nani? Over green katika color. Sasa white alikuwa ni epistatic gene, lakini zikiwa colored yellow alikuwa dominant over green. Kwa hiyo hapo utasema gray ilikuwa dominant over white, so utasema G represent gray, which is dominant gene au dominant color katika colored. Sasa kama ikiwa hypostatic gene, and G represent white, ambao nani ni recessive color. Unaona, recessive color. Baada hapo swali lako lishaisha, hapo ushamaliza kila kitu sapo. Manake hapo wewe kinachobaki hapo sasa hivi ni kutiririka tu. Unatiririkaje? Unaangalia swali kule mwanzoni walikwambiaje? Walikwambia the black haired male and white haired female goat were crossed and all of one were black haired. Manake katika black haired male itakuwaje? Cross one black haired male parental phenotype. Unaona, parental phenotype black haired male parental phenotype pale, manake tutakuwa na black na nani na white, black na white. Huyu black mimi namweka awe ni zote dominant, so itakuwa capital B sawa, capital G. But the gray color is not seen white because black is epistatic gene. White mimi naweka zote recessive, so B ambaye ni colored hypostatic gene, and white ambayo itakuwa ni G. You see, small g, you see. And then what do you expect to get from here? All of the offspring 16 atakuwa ni capital B small b, capital G small g. Having this offspring, the offspring will look black. White because of the presence of epistatic gene yule pale B, so the offspring will look black. Okay, fine. Offspring kishaonekana black hapo, manake hiyo ni very easy. Kama offspring kishaonekana hapo black, hiyo ni very easy. That means huyu hapa katika F2 generation tunafanyaje? Tunamclose. Tuisema kwamba when F1 were selfly gave F2 with the following phenotypes. In F2 generation we are crossing these. So here we'll get one of the offspring, it's capital B, capital G. Then tutapata capital B small g, tutapata small b capital G, and then tutapata small b small g. So capital B small g, and then small b capital G, and then small b small g. Actually hapa nini, there is the problem with my pen hapa. Infrastructure zangu bado haziko vizuri sana, lakini angalieni tu, mimi nawasaidia Watanzania, nyie infrastructure zangu ziko poor. There is no any sponsor, nataka tu kuwasaidia. Haya,
let's move to the Punnett square. Punnett square, we close to hapo, weka male yoyote, weka female yoyote pale, we close your Punnett square, close your Punnett square. Kisha close Punnett square kama hiyo hapo, weka Punnett square hapo, close. Ukishindwa ku close head hapo, umetafuniwa, ujue wewe hujui chochote kwenye biology. Tunahesabu vipi offspring? Yeyote akiwa na B kubwa, huyo ni black. Akiwa na B kubwa, hata kama ni moja, B kubwa, huyo ni black. Kwa sababu this capital B, it's epistatic gene. Kwa walio na B kubwa wote ni black. Wote ni black. And then akiwa na B ndogo ana G kubwa, huyo ni gray. Akiwa ana B ndogo na G ndogo, huyo ni white. Kwa utapata result ambazo zitafanana na hizi hapa. Hizi. Unaona kwa mfano kuanzia huyu white, 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 then white, white. Unaona au window yellow, 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 and finally yule ni green. Kwa hiyo mimi naamini tumeelewana hilo swali, yani nimeelezea vizuri sana hapo. Issue tu hilo swali linafaa tukupewa 20 marks. Kwa hiyo issue inaweza kawa ni wewe na swali linalofuata ni swali la evolution. Giving examples, explain how the following evidence support organic evolution. Nikwambie kweli kwamba evolution kwanza moja, evolution ni swali la story sana. Evolution ni swali linalokuhitaji wewe unajua vitu vichache tu. Ukishajua vitu vichache, baada ya hapo una explain. Evolution ni sawa na kuulizwa uandike ACSEEE kwenye biology, ndio evolution. Evolution, it doesn't much require your knowledge of biology. Yani evolution is like history. Evolution ni moja kati ya swali ambalo kupata marks zaidi ya 15 ni very easy. Kwa mfano, explain how the following evidence support organic evolution. Paleontology. Paleontology nini? Study of fossils. Yani it doesn't require even going to read the notes. Study of fossil. And how does the fossil support organic evolution? The fossil tell us about the adaptive radiation, let's say. That the living organisms, they tend to adapt in order to cope with the environment. And now, how does the fossil explain that? It's because fossils of the very long time ago organism, they are different with the fossil of recent organisms. Unaona, that showed the phase of evolution ambayo organism walikuwa nafanya in order to be adapted to the environment and things like that. Unaona, comparative morphology and anatomy. Comparative morphology and anatomy that tell us about the homologous features. Unaona, comparative morphology and anatomy ni sana kuambiwa how the homologous feature they support evolution. It tells about the common ancestral origin. Unajua tulikwambia evidence ambazo zina support evolution, they can support evolution in three ways if you remember kwenye topic ya evolution. Kwa wale ambao mlisoma kwangu, kwa wale ambao mlisoma kwa walimu wenu wa mitaani, I can tell a lot about that. There are three ways the evidences of evolution they can support evolution. The first way is to show us that there is the cause of adaptation has occurred. The second way is to show us the common ancestral origin of the organism. And the third way, I have forgotten myself. Ila kwa mfano paleontology inatuambia adaptation. Fossil inaweza kutuambia adaptation because fossils of the past organism, they are different with the fossil of the recent organism. So it tells us about evolution. The comparative morphology or anatomy, similarity in the construction of different organs of an organism, tells us about the common ancestral origin of living organisms. Presence of the homologous features in different organisms, like homologous features, there are many of them. Comparative morphology and anatomy, there are many of them. We can talk of the pentadactyl limbs, which is the most common, the pentadactyl limbs.
We can talk of the way the gaseous exchange is similar in many of the terrestrial mammals. We can talk of a lot of things, but the pentadactyl limbs is one of the commonest features which is used to explain the homologous features or the comparative morphology and anatomy. Kwa hiyo ukijua tu kuelezea homologous features ndio kuelezea comparative morphology and anatomy. Number C, it's comparative biochemistry. Comparative biochemistry, the similarity in the composition of the cell between different living organisms, that tells us about the common ancestral origin. Comparative biochemistry and even comparative embryology tells us about the common ancestral origin. Comparative biochemistry, to explain what is comparative biochemistry, that the similarity in the content of the cell or similarity in the chemistry of the cell, the presence of carbohydrate, presence of molecules like proteins, presence of molecules like lipids, similarity in the if it kama hivi, they don't require much of the knowledge of biology. They just require the basic knowledge of how to answer this question. Ni kusema tu comparative biochemistry nini, and since let's say biochemistry ni sana ukaambiwa biochemistry includes not only the chemicals but also even the process, the metabolism, the catabolism and the anabolism, the processes of respiration, how the way anaerobic respiration is similar in many of the organisms. That tells us that they had the common ancestral origin, presence of ATP molecules like water in several cells, because they are common. Almost all cells, they have ATP, they have water, they perform aerobic respiration, they possess mitochondria. If not mitochondria, they have a certain way to produce ATP. That tells us about the common ancestral origin of these living organisms. Also, the comparative morphology, the similarity in one or more stages of development of the embryo of different living organisms, tells us that these organisms, they had the common ancestral origin, but they tend to adapt to different environment, or they tend to adapt to different ways in their course of development in order to become able to adapt different environment. You can give example of the comparative embryology, how the embryos of different organisms, they are similar, and even in the comparative biochemistry you can give example how the different chemicals, they are similar in a certain group of living organisms, and how that tell us that they have the common ancestral origin. Finally, question number 6 is describe how the primary and secondary ecological succession are brought about in ecosystem. In this question, first I would like you to define what is ecological succession, and then to state that the ecological succession is of two types, the primary and the secondary ecological succession. After defining the ecological succession and saying it has two types, the primary and secondary ecological succession, then you can start explaining how the primary ecological succession and the secondary ecological succession takes place. Hayo majibu yake yako kwenye tie, so I will not explain much of them kwa sababu yanajulikana. Now I hope tayari umeshaona the draft of the paper 2 solution, umeshaona explanation of how to answer, how to explain different questions, and I hope you have enjoyed it. I hope kama umeshindwa basi hiyo ni shida inayojitegemea. Shida zinazojitegemea kiukweli, as Dr. Mlelwa, hizo siwezi kuzisolve. Mimi naweza kukusaidia shida tu ambazo zinatokana na kutokuelewa ufanye nini. Thank you. Tutakutana wakati mwingine kusolve paper nyingine. Asante.